to take our seats. أنا اسمي دكتور وائل حياجني، أنا طبيب أمراض معدية وطبيب أطفال pediatric infectious diseases. وإن شاء الله يوم من الأيام بشوفكم تشوفوني. You are second year medical students. We hope to see you in this hospital in the future. In 2 years from now. طيب أكون في محاضرة يا بحكي أنا يا بتحكوا أنتم مظبوط؟ بتحب يعطي محاضرة يدي. If you have questions, raise your hand, even if during the lecture. That's no problem. تفضل. الصوت مش واضح؟ هيك واضح أحسن؟ The lecture today is to make you aware of the meaning of respiratory tract infections in children. Of course, this is a big subject. We will not go in details. I will just make you aware of the nomenclatures, classifications, what do we mean by upper respiratory tract infection, lower respiratory tract infection, what are the common pathogens that we really deal with, and that's it. So this is something going to be, I think, easy. You have done it in your anatomy, your physiology. You did your anatomy, yeah? Okay, excellent. So, let me, since I'm a pediatrician, let me remind you with very important information in pediatrics. Every year, around the world, around 9 to 10 million kids die each year below the age of 5 years. 10 ملايين طفل عمرهم أقل من 5. Why? Because of diseases that can be prevented by good diagnosis, by prevention, and by good treatment. Still, they die. And most of these kids die in what we call developing countries or non-developed countries or third world countries, and mostly in Africa. And if you look at this slide here, it can show you there are 2 diseases actually that kill most of these kids. Pneumonia, which is one of the what we consider a lower respiratory tract infection, and diarrhea. Pneumonia and diarrhea. And wherever you find pneumonia, you find diarrhea. So almost out of these 10 million kids, about 3 million kids or 4 million kids die because of pneumonia and diarrhea. So if we manage to deal with pneumonia and diarrhea around the world, we will decrease mortality by at least 30 to 40%. And this is a big issue. Of course, there are different other types of death: meningitis, pertussis, malaria, believe it or not, still killing around 250,000 kids a year in the world. Malaria. You can see it in Jordan. And other things. Okay, measles. You saw measles? Measles last year in Jordan, we were in a big panic because we have 100 new cases because of the Syrian refugees. It's still killing hundreds of thousands of kids in India and other countries. So, when you talk about Jordan, you don't talk about the developed country, not developing countries. When you talk about medicine, I would like to think of Jordan as developed or semi-developed country when you talk about medicine, especially when you talk about preventive medicine in immunization and vaccination of kids. And we hope to continue doing so. This is the challenge actually that we have in the future. We hope to continue doing so good in this subject. Okay, going back to our main subject. This is just splicing the causes of death around the world. If you want to take one microorganism that kills most of the kids around the world, is it Streptococcus pneumoniae. However, pneumococcus, measles, rotavirus, Haemophilus influenza, pertussis, tetanus, and others.
In Jordan, we vaccinate for all these things except for pneumococcus and rotavirus. If we take care of these bugs in Jordan, we also will be in much better shape than we are now. Okay. So, when we talk about upper respiratory tract infection, you have to remember that we are not talking only about common cold. We are talking about constellation of different diseases that are put under the umbrella of upper respiratory tract infection. And the same is for lower respiratory tract infections. Of course, the distinction between upper and lower respiratory tract infection is the larynx area here. Okay? Anything above that is upper respiratory tract infection. Anything below that is lower respiratory tract infections. In kids, when we talk about lower respiratory tract infection, we talk about two entities, two diseases, two disorders. Pneumonia, which I told you about, how much it is, and bronchiolitis. Bronchiolitis, not a bronchitis, bronchiolitis. بالعربي نسميها التهاب القصيدات. Okay? Pneumonia and bronchiolitis. However, when we talk about upper respiratory tract infection, we talk about many other different diseases that we will be touching over the next 20 or 30 minutes. Okay? So, to summarize, lower respiratory tract infections in children means pneumonia and bronchiolitis. But because the distinction clinically sometimes is difficult, we call it lower respiratory tract infection, one entity. The upper respiratory tract infection, common cold, is one of these diseases. Okay, let's ask the question. How many of you have runny nose today, guys? ارفع اصابعكم. runny nose, rhinorrhea, runny nose. 1 2 3 كل الماليزيين عندهم runny nose اليوم. طبعا في 300 واحد عندهم runny nose جايين على المحاضرة. و100 عندهم ديارة نمونيا و أو احنا يعني في المجتمع وفي الدكاتره احنا كمان نغلط دائما نفكر ان الابر respiratory tract infections is only common cold. No, common cold is the most common upper respiratory tract infection. The most common upper respiratory tract infection. It affects all age groups. Kids, children, school children, adults, old people, everybody. Common cold. إذا بتطلع على other تسميات إلها common cold, rhinorrhea, okay? And rhinorrhea, this is another name for it. It is called common cold because it is common among people. And it is called cold because you feel cold even though you have fever. Then when you have fever, you feel what? You feel cold. You don't feel that you have fever. And this is something I'm sure you will be learning about in physiology. How do you have fever and at the same time you feel being cold? So it's common cold. Common cold is the most common upper respiratory tract infection. It affects everybody 1 to 3 times a year. الواحد بيتذكر حاله بشوف حاله بالسنه بيجوز مره مرتين او 3 مرات بيصيبوا راني نوز. Okay? So the question is, what is causing this disease? This disease is caused mostly by viruses, and viruses. And I'll tell you why I'm telling you this, why I'm stressing in the viruses issue. And the most common virus causing common cold من اسمه rhinovirus. Rhinovirus, okay? rhinovirus تقريبا في منه 3 أنواع A و B و C. وفي منه more than 100 serotypes. شو يعني serotypes؟ يعني الفيروس اللي تطلع على الجينيتيك ماتيريال تاعته، النيوكليير اسيد سيكونس تاعه،
In 90 to 95% of the cases, they are similar. There are other 5% that they are different, which makes serotype A, serotype B, serotype 3, up to more than 100. That's why, my friends, we have almost 1 to 3 upper respiratory common cold every year, because we have 120 serotypes to be get infected with over your life. If you get infection by serotype 1, you will never get an infection by serotype 1 again, because you develop immunity. But you still have another 119 serotypes to be infected with. So ثلاثة عمرك 30 سنة على 30 أو 40 سنة على 3 فيروسات كل سنة 120 بتكملها، اوكي؟ على عايش تكمل السيروتايبس تاعت الرhinoviruses. That's why nobody is bothering to develop a vaccine. Because what? You're going to develop 120 vaccines? It is impossible, is good? So nobody thinks of vaccines. Well, for different reasons. One of them is this reason. We have many different serotypes that are causing common cold. Like, when we talk in medicine about disease, we talk about signs and symptoms. Symptoms ما يشعر به المريض. Signs ما يراه الطبيب. Okay? أو في الأحرى symptoms are subjective. إحساس مظبوط. Signs are objective. شيء يقاس مظبوط. Objective. Okay. كده signs and symptoms. Symptoms of common cold. Cough and runny nose. The most important. Cough and runny nose. بس ايش بيجي معهم كمان؟ وفي واحد شيء بنسميه sore throat. ألم في الحلق. اوكي؟ ألم في الحلق. شو كمان بيجي معهم؟ low grade fever. حرارة خفيفة مظبوط؟ low grade fever. بس most common cough and runny nose. والمريض بيشعر حاله تعبان بس مش تعبان كثير. اوكي؟ يعني عمره ما كانت ترى الكومن كولد سبب انك تغيب عن امتحان. shouldn't be. ممكن تكون سبب انك ما تقراش كويس بالليل بس مش سبب تغيب عن الامتحان. فهي feels a little bit tired, but not too much tired. He has cough, he has runny nose, he has low grade fever, and this goes for about 7 to 14 days. 7 to 14 days. ما بيحكوا. إذا بتعالجها بتاخذ 14 يوم، وإذا بتعالجهاش بتاخذ أسبوعين. Okay? That's it. This is common cold. The examination is very unremarkable. ممكن تشوف شوية runny nose, running from the nose. ممكن تشوف شوية redness in the throat. Okay? But the chest examination, the vital signs examination, everything else is normal. So you don't see anything, even though common cold is the most presenting disease for kids and adults to the emergency room. طيب أنا حكيت لكم قبل شوي إنه most common cause are rhinoviruses. Rhinoviruses they respond very well to antibiotics. مظبوط؟ No. Okay. فيروس. They don't. Okay? So there are no antibiotics for rhinoviruses. There are no antimicrobials for rhinoviruses. ليش مركزين عليها هذه؟ لأن احنا we as physicians we would like to cut down in the use of antimicrobials. الدراسات تشير إلى أن 60% of people who are diagnosed with upper respiratory with common cold in the emergency room they get antibiotics in the emergency room. This is wrong, first, of course. فشو بصير بالطوارئ؟ تيجي الأم she brings her kid. She is stressed. The child is stressed. The emergency room is full. The doctor is stressed. The nurse is stressed. Everybody is stressed. Nobody has time to examine well. We end up using what? Antibiotics. نسميها safety cushion. يعني الطبيب يقول لك بلكي ما لقيتش الشغله الفلانيه، بلكي ما فحصت الشغله الفلانيه، بلكي راحت علي الشغله الفلانيه. Let's use antibiotics. This is wrong. بقول لك السؤال راح اجيب لك اياها بالامتحان. كويس مو بحضر لازم كمان يستفيدوا. طيب إذا no antibiotics for common cold unless you think the patient is having something. بعدين الشغله الثانيه اللي دائما الدكاتره يخربطوا فيها او بيحبوا يخربطوا فيها او
بتعمدوا يخربطوا فيها انه to diagnose common cold with tonsillitis. يعني انه شوف شويه حمار بهالتونسلز بقول عنهم ايش؟ تونسلايتس. او بسموه فلاحين شو بسموهم التهاب اللوستين او اللوستين نازلات. اوكي هذا بقول لي كيف نازلات استعمل يعني نازلات فعلا. طيب لوستينك نازلات. اوكي so treatment assurance. You assure that this is a viral disease. تفضل حكيم. You assure this is a viral disease. You encourage them to drink a lot of water. Some people say vitamin C might help. Some people say شرب الدجاج والأبصريش might help. But nothing is proven. Okay? And no antibiotics. ممكن تستخدموا شيء antibiotics for يعني مخفضات الحرارة مظبوط. To decrease fever if there is fever. Otherwise there is nothing. There is nothing to do for these kids. لو احنا بالاطفال شو بصير مساكين فوق الاطفال؟ انتوا بالليل لما يصيبك كومن كول لما تكون نايم بالليل تتغلب وانت نايم مظبوط؟ لما تصير السوائل تنزل من انفك على حلقك. لما حلقك بصير على مستوى الجرافيتي مظبوط؟ بصير هو لتحت. فضلك تتقلب يمين وشمال وتقوم وتنط وتقحقح وبصير ايش؟ مساكين الاطفال الصغار شو بيعملوا؟ بيعيطوا بس. تلاقيه بالنهار مكيف وبالليل ماكل هواء ما بيعرفش ينام. ما بيعرف ينام بس لانه لا بيعرف يروح ولا بيعرف يطلع ولا بيعرف ولا اوكي؟ طيب اذا this is the thing. Okay, the common cold it is a viral disease. It's caused by viruses. Most rhinoviruses. There are other viruses that cause them. Influenza, adenovirus, or respiratory syncytial virus. They cause also common cold. It is never, or it's never looked at. It is very unusual to be caused by bacteria. Okay? Very unusual to be caused by bacteria. But this is what I want to tell you about common cold. Anybody wants to have questions about common cold? No? Okay. Let's move to the second. All those there, طيب شو ده؟ pharyngitis. ممتاز. شو اسمه ممتاز؟ أكبر. ممتاز. طيب pharyngitis. Tonsillitis is one of the also most common causes of upper respiratory tract infection. إذا صرنا مريض على two diseases, common cold, tonsillitis. طبعا مثل ما حكى أكرم التونسيلايتس لها أسماء وأسماء. tonsillitis, pharyngitis, pharyngotonsillitis, tonsillopharyngitis. Yes? You will see all these in books. You will see all of these names in the books because it reflects inflammation of the pharynx area that's around the tonsils. مظبوط؟ ممكن واحد يكون التونسل شايلهم وظل يصيبه ايش؟ pharyngitis. مظبوط؟ وظل يصيبه pharyngitis. Okay, these are lymph nodes. These are lymph nodes, and you know what are the functions of the lymph nodes. Okay, they are participating in the immune system of the body, whether physically or chemically or functionally. أول قاعدة إنه الأطفال الصغار اللي below 2 years of age, they never get bacterial tonsillitis. Okay? عشان هيك لما يجيك طفل مشخص عمره شهرين إنه tonsillitis تعطيه antibiotic, question the diagnosis. Okay? There's something going on. Okay. No bacterial tonsillitis below the age of 2 years. طبعا ده الدكتور بيقول ما تحكيش no لأنه it is never 100%. It is very uncommon to have bacterial tonsillitis below the age of 2 years. Okay, tonsillitis is an inflammation of the palatine tonsils. palatine لأن في قدامهم طبقة وفي وراها طبقة هم جايين بالنص مظبوط. اوكي شو هاي اللي بالنص نازل دندولة؟ يوفيولا. اوكي شو اسمه بالعربي؟ لسان المزمار. اوكي او الطنطاف ولا احنا بنسموها الطنطاف. لما تلتهب زمان كانوا يقطعوا له الطنطاف. طيب لسان المزمار. تونسيلايتس إذا لو واحد منكم صابه تونسيلايتس
شو بيجي على المستشفى؟ هو بيجي بشعر بألم شديد بالحلق، سور ثروت، بس مش مثل السور ثروت اللي صار بالكوميكو، سور ثروت فعلي حقيقي شديد. and high grade fever. He won't feel that much of being tired in his body, okay, because the inflammation is confined to the tonsils. And when you examine him, you will find high fever. And if you look at the tonsils, this is the normal locking of the tonsils. The tonsils normally بيكونوا red, but not beef red, mild red, okay, normal. وبكون فيهم خزوق صغيرة نسميها كريبتس. والكريبتس هاي أحيانا بكون فيها مادة بيضاء نسميها السمنت، okay. هذا نورمال ترى، أحيانا ناس بيفكروا بس. This is normal. تلاقي كريبتس والكريبتس فيها whitish material. If there is inflammation, it will become beefy red نسميها. يعني مثل الهبرة beefy red. Okay. تعرف الهبرة مظبوط؟ طيب beefy red بعدين بيكون عليها بص. مش شرط تكون بس إذا كان فيها بص this is more and more. Okay. with tonsillitis. Okay. بعدين المريض بيجي مثل اللي ماكل حبة بطاطا ساخنة. يرجع يطلع حبة بطاطا ساخنة من الفرن وتحطها في البشر بصير تعمل eating hot potato. مش عارف يتنفس، صوته فيه غنة مظبوط؟ يعني صوته مكرج. this is مثل كله حبة بطاطا ساخنة. So we call it hot potato voice. This is tonsillitis. This is what? tonsillitis. بس نرجع جداتنا زمان كانوا يقولوا والله هذا نازلات بنات أذان. شو يعني حد يقول لي شو يعني نازلات بنات أذان؟ حد يقدر يعطيني تفسير علمي لها؟ يعني نزل غازل من غازل نزل ولا لا؟ تحت؟ ما حد يدري؟ ما حد يعرف؟ تفضل. بيكبروا بتحسوا منهم نازلات. طيب أنا جدتي كانت تحط زيت على إيدها وتعمل لها هيك بتطحن فوق. لا هي عندنا احنا دائما في شيء اسمه لينف نودز هون نسميهم الجبل والدايجاستريك لينف نودز. حطوهم بالاناتومي. هذول لما يصير انفلاميشن بالبراكان تونسل مين اللي بيكبروا؟ اللي تحت. فشو فكروهم نزلوا مظبوط؟ فكروهم ما نزلوش هم غيرهم كبروا. الصباح اللي فلتر مظبوط؟ فبيجوا يصيروا من الكل. اوكي. طيب بقول عنهم نازلات بنات حلقوا او بنات اذان ما نعرف هذا الشيء اللي بيستخدموه المصطلح. طيب tonsillitis. هلا نرجع احنا نشوف what are the causes of tonsillitis. The causes of tonsillitis, whether in pediatrics or in adults, viral. Okay, viruses are number one. However, ما بين 15 ل 30% من cases of tonsillitis are caused by bacteria. Okay? And the most common bacteria causing tonsillitis مين بيعرفها؟ Streptococcus. واحد اسمعوا لما يكون يحكي مثل بعضه الكل بيحكي غلط اما واحد يلا صح ايش بده يحكي؟ Streptococcus pyogenes. Okay. Streptococcus pyogenes. في اسم حركة ثانية هاي شو اسم الحركة أو الشباب؟ أنت شو بتعرفه؟ لا تعرفش اسمها بيتا هيموليتيك. جروب A. بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكس جروب A. هذا اسم الحركة. اوكي بس اسمها العلمي Streptococcus pyogenes. Streptococcus refers to genus and pyogenes refers to species. Okay, genus refers species. Okay, Streptococcus pyogenes. ممتاز. هي the most common cause of bacterial tonsillitis في الادلتس في البيدياتريكس. بس it is not the most common cause of tonsillitis لأن الفيروسز are the most common cause of tonsillitis. وظيفتك كطبيب تعالج هؤلاء المرضى أن تميز أو أن تحاول أن تميز
ما بين التونسيلايتس caused by viruses وما بين التونسيلايتس caused by بكتيريا. بكتيريا فيروس عن بكتيريا، لأنه إذا شخصتها بكتيريا لازم تعطيه فيروس. إذا شخصتها فيروس سبورت ممتاز سبورت تريتمنت. هلا أنا ما راح أدري كلامكم السعيات إنه كيف تميز البكتيريا والتونسيلايتس عن الفيروس والتونسيلايتس. في other things in the physical data. مثلا إذا شفت بتيتياي أصفوف بلد من فوق هي most likely streptococcus pyogenes. تفضل دكتور. بس متى بنعمل ترانسليكتومي؟ أولا ما تعمليش ترانسليكتومي before the age of 3 years. هاي أول قاعدة. القاعدة الثانية إذا تكرر حصول التونسيلايتس every 2 months مثلا, which means 6 times a year, okay, and it is bothering the kid and causing complication. If complication مثلا ممكن يصير عنده بطل يتنفس بالليل, يصير sleep apnea أو sleep disturbances أو breathing issues, بنشيل التونسل. طبعا إذا في abscess طلع فيها بنشيلها من أولها, okay. بس these are more than 3 years and recurrent tonsillitis more than 6 times a year. Okay, إذا نرجع. The streptococcus pyogenes is the most common cause of bacterial tonsillitis. If we think this is bacterial tonsillitis based on whatever criteria we use, we give them penicillin. Okay? The drug of choice for bacterial tonsillitis is penicillin orally for 10 days. Penicillin orally for 10 days. وبنخلي جدته ترفع له اياه. اوكي؟ تعطيه انتي بايوتكس، اوكي؟ تعطيه انتي بايوتكس كمان عشان ما يتألمش. في questions؟ No questions? No questions. طيب إذا صرنا حاكيين عن هاي شايفين هاي مثلا tonsils inflamed، شايفين كيف عليهم فص أبيض ملزقين في بعض، هو بنسميهم الكيسنج تونسل، يعني اليمين وسط الشمال، مظبوط؟ كيسنج تونسل. هاي واحدة وهاي واحدة وهون اليوفيولا بالنص. طيب إذا حكينا عن التونسل حكينا عن ايش؟ عن التونسلايتس. ما راح نحكي عن النمونيا والبرونكايتس اليوم لأنه the lower respiratory tract infection they require special attention and very detailed lecture. طيب الالتهاب الآخر the other infection that we should talk about respiratory tract infection is what we call ear infections. what? التهابات الأذن الوسطى والخارجية والداخلية. okay? إذا تطلعوا عليها هاي الإذن من مقطع عرضي، مظبوط؟ مقطع عرضي، في واحد داخلين إذنه بالنص هيك صاروخ وفتحناها بالنص. هاي الإذن من برا البني. This is what we call external auditory canal. هاي يضلوا تلعبوا فيها، بتحطوا فيها عود وشوك. بعدين لما تشعروا بالوجع شو بتكون ضربتوا؟ التمبانيك ممبرين، مظبوط؟ هون لما تيجي التمبانيك ممبرين تشعر هون في شيء بوجع. طيب اذا التمبانيك ممبرين يفصل الاذن الخارجيه عن اي وحده؟ عن الوسطى مش عن الداخليه، مظبوط؟ والاذن الوسطى فيها 3 عظمات. هاي التمبانيك ممبرين، مظبوط؟ في الميلياس والانكس والستيبس، المطرقه والسندان والركاب، مظبوط بالعربي؟ المطرقه والسندان والركاب. طيب هذول بيعملوا اهتزازات والصوت يعني. بعدين الاذن الوسطى بتفتح على تفتح بالاوفر ويندو على ايش؟ على الاذن الداخليه. الاذن الداخليه فيها شغلتين، الكوكليا والسيمي سيركولار كانالز، اللي هي لما يصير فيها التهاب بنسميها لابرنتايتس، مظبوط؟ لابرنتايتس. شريحة سؤال. لابرنتايتس بصير واحد يشوف حاله بلف يعني، مظبوط؟ مصدر التوازن. بتحفظ توازنك، فلويد. التهاب الاذن الخارجيه اسمه اوتايتس اكسترنا. التهاب الاذن الوسطى اسمه اوتايتس ميديا. اوكي؟ اوتايتس ميديا. احنا what I'm going to talk to you about is otitis media
because otitis media is one of the common upper respiratory tract infection in pediatrics, in kids. Okay? يعني كل طفل بيجيب كل سنة بالتهاب أذن وسطى واحد على الأقل. Okay. طبعا المشكلة الأطفال يا صبايا ويا شباب إنهم they don't represent themselves well. مظبوط؟ So you have to present them. They don't talk. They don't tell you I have pain in my middle ear. Okay? They cry. They don't eat. They have fever. They are fussy. They don't sleep. They don't talk. Okay. أي واحد فيكم يصيبه التهاب أذن وسطى بيجي على تقول دكتور إذني بتوجعني مظبوط؟ إذني بتنقف علي. بالقص ما هي بتكون منطقة محصورة فيها التهاب مظبوط؟ شو الالتهاب؟ في وايت بلاد سيلز في فلويد اصلا اسمها العلمي هي اوتايتس ميديا ويز افيوجن. اوتايتس ميديا ويز افيوجن يعني في فلويد والفلويد انفكتد وفي مايكرو اورجانيزم وفي بس وفي ضغط. لما يصير في ضغط شو بصير؟ لما يوجعك اصبعك يصير في التهاب مش بصير يضرب هيك بسموه بنقف. هيك بالضبط الاذن بتوجع. اذا الادلتس بيجوا مشخصين حالهم بالتهاب الاذن الوسطى. بقول لك يا دكتور عندي حراره وإذني تضربني تضرب علي توجعني طلع تعرف تشوف انه في التهاب. بس الاطفال ما بيجوا هيك بيجوا بطرق مختلفه فيو هاف تو دو اذر ثينجز تو دايجنوز اوتايتس ميديا ان كيدز. طيب تصوروا يا صبايا يا شباب انه صار في عندنا التهاب في هذه البتاع. كيف بصير التهاب الاذن الوسطى؟ بتسكر الاوستيكين تيوب هاي تصل بين الحلق اوكي والاذن الوسطى بتسكر. صارت شو منطقه مغلقه. منطقة مغلقة فيها فلويد وفيها مايكرو اورجانيزم بيعملوا ايش؟ بريشر. بيعملوا ضغط. الضغط شو بيعمل على التمبانك ممبرين؟ شوف كيف التمبانك ممبرين جاي مثل المحجان مظبوط هيك؟ لما يصير في ضغط جوا بيدفعوا لبره شو بصير؟ بلجينج. معكوسي. مظبوط؟ بلجينج في ضغط عليه. طيب. التمبانك ممبرين شفاف. شايفين كلمة الخروج هذه؟ شفاف مثل كلمة الخروج. لما يصير وراه قيح شو بصير هالشفافية؟ تروح قبل شو كلمة الخروج مظبوط؟ يسموه ضل يعني غير واضح المعنى مظبوط؟ إذا بلجي وضل مظبوط؟ وراه شيء أصفر بصير شيء أصفر مظبوط؟ هذا بسموه ساينس أو أكيوت أوتايتس ميديا. بس بشوفهم لما تطلع بالأوتوسكوب في شيء اسمه أوتوسكوب لو طلع المنظار في العين. فعم يجوا طلاب عندنا طلاب سنة رابعة وخامسة وسادسة تلاقي نصهم معهم سيارات واثنين منهم معهم أوتوسكوب. بس يعني نصهم معهم سيارات واثنين معهم وكلهم معهم سامسونج 3. شو آخر شيء هو؟ 3؟ ما بعرف إذا في 4 ولا 4 5 أوكي. طيب بس ولا واحد معهم أوتوسكوب يطلع بدل يحبوا 5 سيارات. هاي نصائح للمستقبل الأخوان. بكرة بيروحوا بيشتروا. If you don't use it, you lose it. If you don't look in the ears, you will never learn the ears. مظبوط؟ If you don't look in the eyes, you will never learn the eyes. الطب هو ممارسة. طبعا بتحول صار أونلاين كله. بس حتى المرضى بصير أونلاين. لا الطب هو ممارسة. المريض شوف المريض تفحصه تطلع بإذنه وبدنا صاحبك وبدنا صاحبتك وبدنا نسألك كله تطلع عليهم هذول عشان تتعلم. مظبوط مظبوط يا أكرم؟ مظبوط. طيب أكرم ليش كنت داخل اليوم؟ كنت تقرأ ها؟ تشوف أذان. طيب إذا التهاب الأذن الوسطى في الأطفال علاماته البكاء المراجعة الحرارة هذا الحط ايده عذانه عدم النوم يعمل براسه هيك يساوي هيك هذا الحط ايده عذانه. طيب شو اسمها؟ بدل حاط ايده عذانه. بدل حاط ايده عذانه هيك مظبوط they can do that but you have to prove it by your otoscopic examination. حكيت لكم عن الشغلات اللي ممكن تفهموها عليه. في شغلات ثانية you will learn it later on. so هلا بخلاف ما قلناه عن الكومن كولد والتونسيلايتس the most common causes of acute
acute otitis media with diffusion are bacteria. Okay? أو shift هنا switch bacteria. وهناك 3 أنواع من البكتيريا اللي يعملوا acute otitis media بالترتيب الممل. Streptococcus pneumoniae, Moraxilla catarrhalis, and non-typable Haemophilus influenza. Streptococcus pneumoniae بالعربي بنسميها المكورات الرئوية. Moraxilla catarrhalis ما بعرف شو بسميها. وهيموفيلس انفلونزا فأنا غلطت هيموفيلس انفلونزا الثاني يا شباب. اوكي ننتبه بالهيموفيلس انفلونزا الثاني بسموها بالعربي المستدمية النزلية. اوكي المستدمية لازم تعرفوها لأنه أصلا هاي فيها مطعوم في الكوميونتي. يعني المستدمية النزلية والموراكسيلا كاتاراليس الثالث. Streptococcus pneumoniae is a gram-positive bacteria. Haemophilus influenza is a gram-negative cucurbacilli. Moraxilla catarrhalis is a gram-negative oxide. Gram-negative oxide. Okay. هلا الارجمنت في الاوتيتس ميديا do we treat or we don't treat otitis media. في ناس بيحكوا هم صح كمان انه اذا تركت 100 كيس من الاوتيتس ميديا بدون علاج 50 منهم بطيبوا الحال. مش صراحه 50 منهم بطيبوا الحال. بس السؤال دائما مين هم اللي بدهم يطيبوا لحالهم؟ مين هم بدهم يطيبوا لحالهم؟ يعني بدهم يطيبوا لحالهم لازم ياخذوا ايش؟ مضاد حيوي. فكل الستاديز الان بيحاولوا يعملوا كرايتيريا whom you can pick to treat and whom you can pick not to treat. إذا في certain people who don't treat them. يعني واحد عمره فوق السنتين he has mild symptoms, he didn't have otitis media before, he didn't have high fever, ممكن تطنش عنه تفشق عنه. بس واحد عمره 4 أشهر وهاي فيفر وماكل هواء والدنيا تفشكش عنه. مظبوط؟ مش شغلكم بس انتم تعرفوا انه انتم الجواب لكم yes we treat otitis media. And the drug of choice for treating otitis media is high dose amoxicillin. High dose amoxicillin for 5 to 7 days. High dose amoxicillin. طيب. طلعوا لي يا شباب. طلعوا الصورة هذه بالأول. اللي على ايدكم اليمين هذا التمبريك كلها بلجنج. ايش هاي؟ بلجنج؟ لا بالعكس هذا التمبريك وانت داخل عليه تطلع عليه جوا بلجنج لجوا. هذا لا الطال هذا يعني لجوا يعني تطلع على الاكستر هذا الان جاهز لجوا يعني نورمال. ليش نورمال؟ في 2 ساينز بيقول لك انه نورمال. اول شيء فيزيائيا بدك تعرفوا فيزياء يا شباب. لما يكون في سطح منبعج كيف ويقع عليه ضوء الضوء ريفلكتد ان ديفرنت انجلز. مظبوط؟ فبيعمل شيء اسمه كون اوف لايت. شايفين هذا اللايت من تحت مثلث لانه ساقط على سطح منبعج لجوا. لو ساقط على سطح مستوي بيعمل ريفليكشن عادي ما بيعملش الكون اوف لايت لانه ساقط هيك عليه بيعمل لك الكون اوف لايت. زائد العظمه هاي يا شباب العظمه بدور شوف العظمه هاي اياها. طلعوا لي على العظمه هذه يا شباب. شايفين هاي الميليس. الميليس لها هاندل هيها شايفينها يسموها لونج هاندل اوف ميليس. هاي ورا التمبريك ممبرين بس لانه التمبريك ممبرين شفاف كثير مبينه وكانها قدام. مظبوط؟ اللونج هاندل إذا هذا يثبت انه التمبريك ممبرين شفاف ويثبت انه منبعج من الداخل معناته نورمال تمبريك ممبرين. طلعوا على جنبها. شوفوا الكون اوف لايت قديش كان كبير ومرتب شو صار؟ كيف اذا صار مبين طاز لبرا؟ اوكي لبرا لانه فيها بص جوا ولا تستطيع ان ترى من خلالها. مظبوط؟ فهذه acute otitis media with ايش؟ fluid formation. with fusion. acute otitis media with fusion. طيب طلع لنا احلام منظرها الان فلويد جوا. مظبوط؟
جميل. طيب الله واحد من الشباب عندكم. النوع الآخر من الأبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن قبل ما نخلص شباب لسه نسميه فيها تسمية، هذا بنسميه ساينوسايتس. التهاب الجيوب. الإنسان عنده جيوب أنفية مضبوط ملأى بالهواء. إذا كل واحد يمسك غمازاته اللي هون مضبوط، هذا العظم اللي هاي وراها شيء اسمه ماكسيلاري ساينس. جنب أنفه من هون إثمويدال ساينسز. اللي عمره ممكن فوق 13 في شيء اسمه ايش؟ فرونتال ساينسز. وكلنا اذا بتاخذ سلك بالنهر تغزه هون تفوت لورا في بنص الدماغ في شيء اسمه سفينويدال ساينسز. الفرنسيك ميديسن بيستخدموا ساينسز لما يلاقوا واحد ميت بيعملوا الصوره، اذا ما لقوش الفرونتال ساينسز فعمره اقل من 13. يعني this is one of the things. لما الفرونتال ساينس بيطلع بعدين. طيب اذا الساينسز كلها بالاخير فيها سوائل، والسوائل بتصب في الحلق مظبوط. اذا صار تسكيره بصير انفلاميشن، بصير شيء اسمه sinusitis. We will not go into the details of sinusitis، بس تعرفوا انه في شيء اسمه sinusitis والمايكروorganisms والتريتمنت of sinusitis follow the rules of acute otitis media. طيب مثلا هذا البيشنت عنده ليفت ماكسيلاري ساينوسايتس. شايفين هاي الماكسيلاري ساينس ملان فلويد، هون ملان هواء، هون ملان ايش؟ فلويد. اوكي هذا بالعكس هذا صاير. طبعا هذا عمره اقل من 13 سنه لانه ما فيش فرونتال ساينس. This is conjunctivitis. okay. التهاب ملتحمة العين. بس بحكي لكم الاسماء الان. طيب كل واحد يحط ايده ورا اذنه هيك في عظم نازل مثل العمود مظبوط. هاي يسميها ماستويد بروسيس. اذا التهابت تسمى ماستويدايتس. اوكي ماستويدايتس بتصير توجع وبتصير حمراء وبتصير سوولن، وهذه يعني انديكيشن فور سيرجري. يعني الطفل اللي عنده ماستويدايتس لازم نفوت عليه وننظف له اياها بالعمليات. اوكي mastoidectomy plus antibiotics. Okay, and the most common cause of acute mastoiditis is Streptococcus pneumoniae. The most common cause of acute mastoiditis. شوفوا كيف swollen هون ورد. طيب شباب I am done. I am open for questions. If you have questions I will be happy to answer them.